So ayun, hi guys, ito po si Maki Trip lang. So ngayon guys is ituturo ko sa inyo kung paano po mag-create ng Jisoo account. So ang purpose po guys kung bakit po kailangan natin gumawa or mag-create ng Jisoo account. So una po guys is para magamit natin yung features ni Jisoo. Like for example po, yung cloud backup and restore, Jisoo camera, and especially guys yung recognition menu. So okay, so una guys, punta tayo ng main menu. Jisoo settings. Okay, tap natin yung Jisoo settings. Okay, back natin. Home button, Jisoo Plus. So ngayon guys, no, hanapin nyo lang po or puntahan nyo lang po yung user center. So para mas madali guys, swipe lang po kayo pakaliwa. Open feed, user center. Okay, user center, itap nyo lang po ito. User center. Okay, swipe po pa kanan. Navigate up button, user center. Register button. So itap nyo lang po itong register. Register. Okay, then swipe ulit pa kanan. Navigate up button, register. Username dash 5 to 15 Latin characters. So andito po yung username. Text box. So andito po yung text box. So ngayon guys, no, gagawa ako ng account dito para i-demo sa inyo. Okay? Username text box. Okay, tab natin yung text box. So N I N G H J A Ninja 1 2 Ninja 2 4 3 Ninja 23. Okay, Ninja Username dash 23. 5 Ninja 23 text box. So Editing. ayun. Password dash 6 to 15 Latin So characters. ngayon, swipe po pa kanan guys. Andito po yung Text box. text box ng password. So syempre, i-enter nyo lang po yung password nyo. Showing English. Okay. UKB. N N So again guys po, isa lamang po itong halimbawa guys, no? 8 I N N G H J Ninja 2 Ninja 2 3 Ninja 23. Okay. Password dash Ninja 20 invitation code. Kung nakuha niya ninyo guys yung inyong username saka yung password. So kung na-enter nyo na, so okay, swipe lang po kayo pa kanan. Ninja 20 invitation code. Itong invitation code guys, wag na po ito. Text box. So meron text box dito, wag na po ito. Register button. I-tap nyo lang po yung register. Registration successful. Ayun, registration successful. Okay, swipe po ulit pa kanan. Registration successful. Ninja 23 Ninja go back button. Login button. So syempre i-tap nyo po yung login or ilalagin nyo po yung account na ginawa nyo. Okay? I-tap po natin yung login. Login. Okay. English UK. Navigate up button. Login. Username dash 5 to 15 Latin Ninja 23 text box. So, pag itatap nyo po yung login, so automatic guys is andito na po yung ating username. So, syempre guys, ang Password dash 6 to 15 password na lang po yung, text box. okay, yung password na lang po yung itatype natin dito. Okay? Tapon natin yung Showing password. English. U N N U I N N H J Ninja Shift A Ninja E W 2 Ninja 2 3 Ninja 23. Okay. Password dash Ninja 20 user ID. C3 offset login button. Cancel but login button. So, syempre itap nyo lang po yung login. Login successful. Ayun, login successful. Login successful. Okay button. Itap nyo lang po yung okay. User center. English UK QWERTY keyboard hidden. So, ayun. So, ganito lang po guys, no? Kung paano po kayo makaka-create ng account kay Jisoo. So, again po guys, no? Ang purpose po nito is para magamit po natin yung mga features ni Jisoo. Like, gaya po ng sinabi ko, Jisoo camera, recognition menu, and yung cloud backup and restore. So, ayun. Again guys, ito po si Maki Trip lang. And syempre guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para maging updated po kayo sa ating mga susunod pang mga uploads. So again, Maki lamang po, Maki Trip lang. Bye-bye! Clear notification. Tools. Stop.